Hello and welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ng Lesson 2 ng Formulating Evaluative Statements, Quarter 4, Module 6. Now, kung maaalala nyo, meron tong dalawang lessons. Ang first lesson is about assertions and ang second lesson is about counterclaim. So, ngayon, counterclaim naman tayo. So, diretso na tayo sa page 18 ng module. So, lesson 2, counterclaims. First activity na to reward yourself for being so good as to take a mock quiz. When you get home, stand before a mirror and give yourself an I like you smile. So, paano daw tong I like you smile? Ganito? I like you smile, parang weird. Okay, so let's refresh. Huwag na kayo masyadong mag-alala sa activity na to kasi parang ano to review. Okay, para ma-refresh yung andito nga pala tayo sa gym. Yan. Di gym sana ako, kaso lang natamad ako, kaya record na lang ako ng lesson. Yan, maririnig nyo may mga dumadaan kasi nasa tabi tayo ng kalsada. So, yeah, going back, let's refresh. Ito ay isang parang, refreshment. Para ma-refresh yung alaala niyo sa module, yung previous lesson which is about assertion. So, read through. Medyo magulo tong activity na to kasi sabi dito, determine whether these statements are factual or opinionated. Tapos, maya-maya, write F for fact and O for opinion. Medyo naguluhan ako kasi may konting pagkakaiba between factual and fact at lalong magkaiba yung opinionated tsaka opinion. So, anyway, isa pang magulo dito kasi parang mas madaling sagutan yung mga item kung ang instruction is true or false. Yan. Kaso, ang gusto ni module, identify daw natin kung fact ba or opinion. Actually, lahat naman dito fact except sa number 2. Okay? Assertion is an action of stating that a statement is either a fact or belief. So, ang item na to is neither fact or opinion kasi meron kasi tayong tinatawag na false claims. So, ang false claim or false factual claim ay hindi magfo-fall sa either fact or opinion. Ito isang claim kung saan ang sinasabi mong claim ay contradicting sa mga evidence na makikita or mahagilap. Kasi mali kasi itong item number 2 Sinabi kasi dito na assertion is an action of stating that a statement is either a fact or belief. Kasi according sa module, ang assertion daw, ito yung mga declarative sentences na nagbibigay ng isang belief about something else as if it is true, though it may not be. Okay? Kaso lang sinasabi dito sa item number 2, statement daw is either a fact or belief. Ang nangyari dito sa item number 2, sinasabi niya na lahat ng assertion, action siya na nag-i-state kung totoo or kung fact ba or belief ang isang statement, which is hindi naman talaga always. Right? So kaya siya, I think, napapasok to sa false factual claim. So what's new? Jumbled letters, ayusin nyo. Huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo sagot dito ay counterclaim. So, what is a counterclaim? Compare your ideas, understanding of assertion and counterclaim. So, isulat nyo lang dito yung sagot na natutunan nyo about assertion. At ang pagsulat dito, wag naman isulat ng word for word. Okay? Mag-paraphrase naman kayo kung ano yung assertion. Tapos, isulat nyo dito yung insights nyo about counterclaim. Okay? So, madali lang itong sagutan lalo na kung meron kayong dictionary. So, what is it formulating counterclaims? To be an effective critical thinker daw, hindi daw enough just to be able to identify claims and assertion.
Okay? The ability to analyze an argument is essential to understanding the text more deeply, but understanding the claim is not the only facet of the argument. By the way, kung gusto niyo magkaroon ng ang init dito sa gym. Diba? Walang electric fan. Okay. Kung gusto niyo magkaroon ng soft copy ng module, check na lang yung description. Kailangan niyo ng Google Drive. Google Drive account kung ganoon, para ma-download niyo yung module. So, dapat daw marunong kang mag-analyze ng mga counterclaims at mga ebidensya na binigay sa text. Okay? Being able to recognize and formulate counterclaims in reaction to an argument. Yan, kapag daw marunong kang gumawa ng mga counterclaim, isa yun sa mga mabuting karakteristik ng isang critical reader. Alright? So, ano nga bang counterclaim? Ang counterclaim daw are claims made to rebut a previous claim. Kumbaga, kinakalaban niyo yung claim. Right? So, kung example, kapag ang claim ay, I need a phone, yun yung claim, tapos sinabi ng isang tao na, no, you don't need a phone. Yun ay counterclaim. So, meron din ng example, tungkol din dito sa smartphone, kung saan may estudyanteng nangihingi ng smartphone kay Mang Tonyo, tapos ayaw yata bigyan ni Mang Tonyo. So, basahin nyo na lang to para magkaroon ng sense yung mga pinagsasabi ko. So, 4 elements of argument. Ang first one is claim. Claim daw is a statement that asserts facts base sa pagkakaintindi mo about sa isang issue or isang topic. Counterclaim is just the opposite of claim. So, ito yung statement na kinokontradict na yung claim and usually proven and supported by both reasons and evidences. So, yun daw yung counterclaim. Ang reason naman, yung part of argument wherein ang statement offers an explanation. So, nag-i-explain ka na kung bakit ganon yung claim mo or kung bakit ganon yung counterclaim mo. Next, the fourth one is evidence. Ito yung mga statement na nagpo-prove ng katotohanan tungkol sa isang bagay. So, ganito lang yan, guys. Kunwari, ito yung claim mo. Okay? Tali na nga. Ito yung claim mo, ito yung evidences mo. Ang magtutulay sa dalawa is yung reason. Okay? Kinokonekta niya yung evidence sa claim para naman mas makapersuade ka ng ibang tao. So, ganoon lang yun. So, kunwari, sabihin mo, yung claim mo ay, I need a phone, I need a smartphone. Okay? Tapos sasabihin nung papa mo or mama mo na, no, you don't need a phone. Siyempre, mangrarason ka na. Mom, Dad, I need a phone because our teacher sends activities through Messenger and I will not be able to access those activities if I don't have a phone or a smartphone. So, yun yung reason. May evidence na ba? Wala pang evidence. So, idudugtong mo naman ngayon yung evidence. Sabihin mo, in fact, yesterday, I wasn't able to participate in an activity because our subject teacher sent the said activity through Messenger and I wasn't able to see it, so therefore I wasn't able to participate and I got 0 score. So yun yung ginamit mong evidence. Yun yung evidence na galing sa tawag dito, personal experience mo. Next, saan na ba yun? So yun, again, ang reason na nagtutulay or nagko-connecta sa claim papuntang evidence. So what's more, identify whether the following statements are a claim, counterclaim, reason, or evidence. Ito, ayoko rin tong activity na to kasi ang gulo din. Number 1, if you want to keep people around you, continue to open the door of friendship and always accentuate the positive. So ito, number 1, ayoko sagutan or hindi ko kayang sagutan kasi medyo magulo. So punta na lang tayo sa answer key. Ang answer ng module dito sa number 1 ay evidence daw. Hindi ko alam kung paano naging evidence to.
Kasi identify mo daw yung mga item kung claim ba siya, counterclaim, reason, or evidence. So, evidence daw siya. Okay. Number 2, I am a child of a loving God who created me after His own image. So, ito yung malinaw na claim. So, claim yung answer dito sa number 2. Number 3, I don't think so. Doon pa lang malinaw na ito ay isang example ng counterclaim. So, parang may nagsalita na sa kanya, may nagsabi na sa kanya about theory of evolution or something like that. So, sasabihin niya na, I don't think so. So, yun yung rebuttal. So, kino-contradict niya yung claim. So, therefore, ang tawag sa kanya ay counterclaim. Number 4, I did not come from the apes because I don't look like one of them. So, ito ay isang reason. So, nangrarason na to because of the word because. Yun yung nakita ko dito. Number 5, also Genesis. Paano ito basahin? Ito, 1:2:26. Explicitly rendered that aside from creating man after his image. Ito, hindi ko rin ito, nakakal ito sagutan. Sagot daw ng module dito is counterclaim. Number 5 though, hindi ko alam kung bakit, paano siya naging counterclaim. Okay, medyo magulo to ang activity na to. Aside sa activity na ano yun, yung unang activity, ang ingay na mainit to. So medyo nakakalito din tong what's more. So, but again, you can always contact your subject teacher tungkol sa module. So, dapat laging nandyan si subject teacher para gabayan kayo, para sagutin yung mga tanong niyo about sa module. So, yun, what I have learned. Check your understanding of the lesson by completing the following statements. Madali lang to sagutan. Okay, madali lang to sagutan kasi yung mga answer naman dito ay nasa module lang. Ang kailangan nilang gawin dito is paraphrase or rephrase yung mga sagot nyo. Kung dito kayo sasagot, limit kasi yung space ng module eh. So, I think it's okay to answer. Para sa akin na kung ako yung subject teacher nyo, okay lang siguro sa akin kung hindi kayo sumagot gamit ang complete sentence. Pero kung gagamit kayo ng extra sheet, gaya ng yellow pad, intermediate, mas maganda kung sasagot kayo gamit ang kumpletong sentences. So, one tip para kung paano simulan yung answer nyo is gamitin nyo yung mga words na makikita nyo rin sa mga question. Gaya ng example, what is a counterclaim? Yung start ng sagot nyo is, counterclaim is blah blah blah. Tapos, another example, what is the difference between claim and counterclaim? So, paano ba ito simulan? Sabihin nyo, the difference between claim and counterclaim is or are blah blah blah. Ganun lang. So, mind you guys, mas ma-appreciate ni teacher yung answer nyo kapag complete sentence. Okay? Hindi yung word for word, mga incomplete sentence yung mga sagot nyo, yung mga kinopya lang direkta galing sa module. Okay. For parts of an argument, nasa module, what does rebut mean? Nasa dictionary or maybe nasa module, what is a characteristic of a good critical reader? Nabanggit ko yun kanina. Yung parang something like to be able to formulate counterclaim, yung tipong ganon. Answer in complete sentence. What I can do, so below is a representation of our modern day heroes. Our OFWs stands for Overseas Filipino Workers. Okay, formulate counterclaims out of the claims written on the table below. So, pag mag-formulate ka ng counterclaim, isa lang dapat intindihin nyo, dapat kinokontra nyo yung claim mismo. Alright? Hindi kayo nag-i-introduce ng bagong topic, i-stay pa rin kayo sa topic, kontrahin nyo lang yung claim. So, kagaya nung binigay na example ng module, actually dun sa what's more activity, yung sentence na I don't think so. So, pwede niyong gamitin yun dito. So, yung first column daw, yun yung claim. And sa second column, dun yung isusulat yung counterclaim nyo. So, number 1, millions of Filipinos have left the Philippines in order to look for greener pasture abroad. So, ibig sabihin ng greener pasture, ibig sabihin magandang kinabukasan, maayos na kalagayan, yung mga ganun, maraming pera, secured ang health, education at kung ano-ano pa. So, yun daw yung dahilan kung bakit daw nag-abroad
ang mga Pilipino. So, ang gawin nyo, mag-isip kayo ng iba pang madahilan kung ba't nag-abroad yung mga Pilipino aside sa magkaroon ng greener pasture. So, ano pa bang dahilan? Isang dahilan dito ay yung pinupursu nila, yung hilig nila. Okay? Meron kasing iba dito na hindi nila makita sa Pilipinas yung gusto nilang gawin or yung makakapag-satisfy sa pangarap nila. So, hinahanap nila yun sa ibang bansa. Aso namin yun. Hingay. May dumaan kasi. So, pwede niyong sabihin na, I don't think so. Tapos, dugtong niyo yung example ko kanina. Pero kung meron kayong ibang idea, tapos sa tingin niyo mas maganda yung idea niyo na yon, then go for it. Okay? Huwag kayong mag-stick sa mga sinasabi ko. Isa lang naman akong parang tambay na nagtuturo ng module, di ba? So, number 2, most Filipinos are more excited to see the balikbayan boxes than their OFW. O nga pala, number 1, I think pwede rin kayong magbigay ng reason tsaka evidence. Yeah, kung sa akin lang, kung ako yung subject teacher, tatanggapin ko pa rin yung mga sagot na counterclaim plus reason plus evidences. So, paano ba ito gawin? So, di ba, nabigay niyo yung counterclaim niyo? I don't think so because I've seen a lot of Filipinos who have left the Philippines in order to pursue what they would like to happen in their life, like pursuing a career, a hobby, or something else. Nang rason na ako. Okay? Doon sa bandang, I think doon sa bandang because I have seen, ba, yun yung reason ko. So, evidence, pwede ko sabihin na, pwede ako mag-start ng, in fact, I have a friend, okay, who wants to do amazing things in art, and he believed that he could not find the perfect opportunity here in the Philippines, so he decided to go abroad. So, yun yung evidence ko. Galing pa rin sa personal experience. Kunwari lang, pero actually hindi naman totoo yun. So, yun. Counterclaim plus reason plus evidence. Perfect. Number 2, most Filipinos are more excited daw na makita yung balikbayan boxes kaysa makita nila yung mga pamilya nilang OFW na galing ibang bansa. So, kontrahin nyo tong claim na to. Counterclaim, aside sa I don't think so, ano pa bang pwedeng gamitin? I believe you're wrong. Okay, I believe you're incorrect. I think that's not true. Parang namukhang opinion. Tanggalin natin yung I believe. That's not true. Okay, diretso na tayo. So that's not true. That's incorrect. What you're saying is incorrect. Yung mga tipong ganon. Tapos counterclaim, dugtungan nyo naman ng rason. Because I have seen, dito naman tayo sa, I have seen a lot of families who are more excited to see their loved ones than the balikbayan boxes. Tapos dugtungan na rin ng, in fact, I have a friend of a friend, blah, blah, blah. So, kayo nang bahala doon. Parang katulad ng number 1. So, counterclaim, reason, and evidence. Okay. Tignan niyo yung scoring rubric kasi ito yung ginagamit ni teacher para bigyan kayo ng score. Additional activities below is a statement about what leadership is. Read it closely, then analyze it by using the 4 elements of an argument. Yung 4 elements, claim, counterclaim, reason, evidence. So meron ditong sinasabi na leadership daw starts first with knowing who we really are and discovering our potential and capacity to reach out to others before knowing about those people that we lead and serve. So, andun na actually yung claim. So, kung ipapasulat sa inyo yung claim, mas maganda yung rephrase or i-paraphrase yun na lang. So, sabihin nyo na, ano ba to? To be a good leader, you need to know who you are first before others. O before knowing others, yung mga tipong ganun na claim. So, counterclaim, kontrahin nyo yung claim. E di, malamang siguro yung susulat nyo dito sa counterclaim, know the others first before knowing yourself. Yung mga tipong ganun, yun yung pwedeng malagay nyo sa counterclaim.
So, reason evidence, i-clarify nyo sa teacher nyo kung alin ba dito yung gagawa nyo ng reason or evidence. Gagawin nyo ba dun sa claim or counterclaim? Sa tingin ko malamang counterclaim. Okay? So, reason, wala kang makikitang... I think lang wala kang makikitang reason or evidence dito sa binigay na statement. So, yung mangyayari dito, yung reason or evidence galing sa inyo. So, ganun pa rin. So, ganun pa rin sa reason, dapat mag-explain ka kung bakit ganun yung claim or counterclaim mo. Tapos, evidence, mag-cite ka ng marami kasi mga source, pwedeng yung pinanggalingan ng evidence pwedeng galing sa reliable sources, gaya ng research, mga scientists, ano pa ba? Scientists, research naman yun, di ba? Galing sa reliable, tawag dito, yung mga iba't ibang department ng government, mga ganon, mga PIDEA, SOCO, police, according to the police. Pero mas madali gamitin nyo kasi meron ding isang evidence na pwedeng galing sa personal experience. So, pwede kayong mag-cite ng personal experience and gamitin nyo yun as an evidence para masuportahan yung claim nyo or counterclaim nyo. Okay? Mas madali yun. Yung pwede nyo sabihin na, according to what I have experienced few years ago, tipong ganun, para masuportahan yung claim nyo or counterclaim. Okay, scoring rubric na naman, and ano pa ba dito? Assessment. Kaya nyo na tong assessment. Lahat ng laman ng ano dito. Paano to assessment? Sige, sagutan natin to assessment. Actually, meron naman ditong answer sa answer key sa assessment. So, number 1, counterclaims are opposite of. Answer dito is, ano to? Bakit evidence? Hello? Kasi counterclaims daw, ang module na mismo nagsabi dito sa discussion part, counterclaims yun yung opposite ng claim. Pero yung nakalagay na answer sa assessments, letter B, opposite daw to ng evidence. So, mali yung answer key. Huwag kayong magpapaniwala diretso sa answer key. Basahin yung mabuti yung mga tanong sa assessment. Number 2, a counterclaim is one of the elements of argument. Letter D. Wala, ba't iba naman yung answer sa assessment? Okay guys, binasa ko yung mga question ng assessment, tapos tinignan ko yung mga answers sa answer key. And mali-mali talaga siya. Pero ang kagandahan nito, yung mga answer is nasa module talaga. So, basahin yung mabuti yung module para masagutan yung mabuti yung assessment. Huwag kayong magtitiwala sa answer key na binigay ng module. Loko-loko itong gumawa nito. Flash ko na lang yung answer key, guys. Tapos, again, kung gusto nyo magkaroon ng copy ng module, tignan nyo yung description, mada-download nyo through Google Drive. Okay? Or punta kayo sa DepEd Commons, makaka-download kayo ng mga module na galing sa iba't ibang region but approved by the national office. Okay? So, aside sa video na to, meron pa akong maraming videos about English topics, mga module na in-explain ko in Filipino or Tagalog. Kaya kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganon, do not forget to subscribe to my channel. And kapag nagustuhan nyo yung content na to or video na to, like naman dyan. Tapos share mo na rin sa mga friends mo, di ba? And so, yan. Mag-flash ako dito ng mga videos na pwede nyo i-click na lang para mapunta kayo sa ibang topic. Tapos dumiretso kayo doon sa ibang topic at may matutunan kayo about sa lesson. Okay? Bye!